Bonjour tout le monde, c'est GreatPlay et on se retrouve sur Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Effectivement, le quatrième opus principal, on va dire ça comme ça, de Metal Gear Solid. Effectivement, le dernier de ceux que je refais, effectivement, parce que j'avais fait à mes débuts en vidéo et je pense que c'est mieux de le faire maintenant que je suis un petit peu plus à l'aise au micro. Donc on verra les trucs bonus plus tard. On va commencer par l'aventure avec l'immonde où on voit d'ailleurs Solid Snake en fond dans un cimetière, probablement le cimetière où The Boss et Big Boss sont enterrés effectivement. Avant de mettre nouveau, je vais partir sur une nouvelle partie normale, hein. Je vais pas recharger les armes que j'avais avant. Je vais faire le briefing numéro 1 parce que le briefing numéro 1 on ne le voit qu'à partir de là, on ne le voit pas dans... si on met nouveau en tout cas. Alors c'est parti. Oui, je m'en fous. C'est juste pour voir le premier briefing. Alors, vas-y. Voilà. Et on est parti. Only 2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 5, 2. The Manhattan incident triggered a serious public backlash. Now the U.S. has to think twice before intervening militarily in other countries' affairs. This has fueled a push towards military privatization, with PMCs at the heart of that movement. PMCs? Private military companies? That's right. PMCs have no basis in nations or ideologies. They are private enterprises, driven by profit. In addition to dispatching mercenaries to war zones, they secure weapons and train local soldiers. They're contractors for war itself, and business is good. Their clientele includes developed nations like the U.S., rebel factions looking to seize power by force, smaller countries lacking armies of their own, even terrorist groups. They're in the Americas, Asia, the South Pacific, Europe, Africa, the Middle East. The rise of the PMC has spawned a war by proxy, and it's spreading across the globe. They're... Sonny, we'll eat them later, okay? Every age has its mercenary. These PMCs are nothing new. We've been dealing with them since before the turn of the century. No, Snake. They're nothing like the mercenaries of the past. They're ready. Sorry, I'm a little busy right now. The Pentagon's new battlefield control system has produced a decisive difference between hired guns and the PMCs of today. The system was developed by Arms Tech Security. Arms Tech? You mean AT Corp? Yeah. In recent years, AT Corp has shifted focus from weapons development to security tools. And since the establishment of AT Security, business has been booming. The system makes it possible to integrate not only micro-level information on individual soldiers and units, but also macro-level information about field conditions and order of battle. So they've finally achieved total real-time battlefield control. That's right. And as a result, the global presence of PMCs has grown explosively. Truth is, the rise of system-controlled PMCs has led to a dramatic decline in civilian casualties and human rights violations on the battlefield. A cleaner, safer battlefield. Makes for nice propaganda.
There's more. State governments and rebel groups can't match the maintenance price of standing forces. PMCs, by comparison, are reliable, easy to use. It wasn't long before everybody had them on the payroll. And, as a result, regular armies began to decline worldwide. It's hard to believe, I know, but PMCs are beginning to overtake conventional armies in terms of scale. Nowadays, it's the PMCs who serve as standard battalions. They already make up 60% of all combatant forces in zones of conflict. 60%? The fact is, the world now depends largely on PMCs for waging its wars. I thought it was the UN that authorized the PMCs in the first place. The US abstained from voting on that resolution. In effect, Washington was endorsing PMCs without ever revealing its true intentions. Until they got wind of the uprising, that is. The US has exported too much military power, and now she's paying the price. That's exactly it. America has now turned war into a form of economic activity. Analysts are calling it the war economy, in that it's picking up the slack for the downward-sloping oil market. But I, for one, don't intend to simply stand by and watch it happen. For the PMCs, market expansion entails fanning the flames of war. It means more refugees. War orphans. Child soldiers. Yes. Even as PMC soldiers get more specialized, they're also getting younger. Mercenaries spun off from state armies. Unmanned weapons. Child soldiers. Proxy battles in a new Cold War. There are hundreds of PMCs in business worldwide, and their numbers are growing. Currently, 5 of them are big enough to be labeled global powers. 2 in the US, and 1 each in the UK, France, and Russia. Reconnaissance has revealed that those 5 PMCs are run by a dummy corporation that acts as a single mother company. This mother company embodies the 5 largest PMCs. Her name is Outer Heaven. Outer Heaven? You mean? That's right. It's Liquid. Liquid? He's taken command of this immense army and is now preparing to unleash an insurrection. I watched him die. His will lives on, in the body of the man once known as Ocelot. He aims to fan the flames of war even higher, to create the perfect world once envisioned by Big Boss. The one world in which soldiers will always have a place. He must be stopped, before it's too late. Do you understand, Snake? Any means necessary. Just stop Liquid's insurrection. Even if it means killing him. You want Liquid dead. Isn't that right, Colonel? I'm sorry. I know. This isn't justice. It's a covert assignment. A hired hit. A wet works op targeting the head of a major multinational corporation. Why me? Because of the military might of the PMCs, and the effect they have on the economy. War is to the 21st century what oil was to the 20th. The pillar that supports the global economy. You'll recall a rather alarming report issued by that American think tank during the Cold War. One that described a new model for perpetual war. What we're facing now is a whole new ballgame. Iron Mountain's Delphi technique. That was fiction. It existed only on paper. The reality is far more serious. The global community is concerned, but they're all too afraid of the war economy collapsing to do anything about it. The UN, too.
Sounds pretty self-serving to me. Snake. This mission isn't an order from Washington. Not like the old days. And it's not something the UN can officially sanction either. But we can't just look the other way while Liquid plots this insurrection. If we fail to act, he'll become the greatest threat the world has ever faced. Snake. You're the only man I can trust. Fine. Let's hear it. Our intelligence on Liquid's uprising originally comes via reports from U.S. Special Forces, who were mobilized after we at the UN reported our findings. They're tracking Liquid's movements. About 18 hours ago, he was spotted in the Middle East. There's a rebel army in the Middle East, made up of ethnic minorities, waging civil war against the regime in power. The core of that regime's army is provided by one of the PMCs under Liquid's control. What about the rebels? The local militias have hired small numbers of operators as trainers and field commanders. And of course, they've got help from the local PMCs. Right. A proxy war between hired guns. PMC versus PMC. A quagmire of war. All too typical victims of the new world economy. Snake, you'll be sneaking into the conflict zone via transport truck, disguised as one of the rebel army's hired operators. Your first objective is to make contact with our informants, Rat Patrol Team 01. They'll be expecting you. Rat Patrol, huh? They sound sneaky. They're a special forces team assigned to the Army's PMC Investigation Unit, CID. CID. Real rats of the Army. No. I can vouch for them personally. Friends of yours? You could say that. Transportation to the area will be provided under cover of a UN humanitarian aid mission, with support from the US military. From there on, though, you'll get no protection, and no guarantees from anyone. And you must not leave behind any evidence of your involvement in the area, let alone that of the UN. If word of this ever leaked out, it would spark a global firestorm. Snake. Will you do this for me? Will you terminate Liquid? I'm not like the PMCs. I don't need your money. Thank you. But if you're going to spark something, spark this. Fine. I'll start my own fire.
Et ben voilà, vous avez entendu le topo, désolé, j'avais enlevé la mute, mais en fait c'était remis juste derrière. Voilà le topo un petit peu enfin le petit briefing, un tout premier briefing assez liquide, ou Oslo plus précisément. En fait Oslo, grâce à la machine, c'est approprié un peu l'esprit de Liquid finalement, et du coup il prépare une insurrection, hein, n'est-ce pas, au nom de Outer Heaven, effectivement. Il veut recréer le rêve de Big Boss. Vous avez fait la connaissance aussi de Sunny, hein. Elle doit vous rappeler quelqu'un, je sais pas si je devrais le dire tout de suite, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est parti de nouveau, en normal, oui bien sûr. Let's go! Toujours le petit temps de chargement, c'est dommage. Now, the breakthrough recruit workout was created by the drill sergeant when he was in boot. I'm sure it tastes delicious. It certainly smells fantastic. You gotta be good to your body, you know? Loyal to your body. To the people you're cooking for. The whole family. You offer mussels, herring, and crab. Expensive taste, huh? When they're hungry or in some sort of danger, they haul some serious tail. No, they haul all 8 arms. That's right. War. Which PMC had a humble beginning in France, but now manufactures 51.5 million firearms per year, and employs an armed force the size of Mexico and Canada's total populations combined. Oh God. I know that one. Oh, I doubt that. Oh gosh. A. Wrong. B. The correct answer is B. Are your dreams? Well, you know, I'd have to say my dream project... Let your dreams drive you. Oh, a message of hope to today's young people from David Hayter. I never actually said that. Petite, pas parodie, mais sorte d'émission futuriste un petit peu dans l'absurde en fait, enfin un petit peu déplacé dans l'absurde. En tout cas, on est parti, let's go.
changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War's changed. ID tag soldiers carry ID tagged weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. La guerre a changé. Alors, attendez. Voilà, j'avais visé auto. C'est quoi ce bordel? Ouais, on doit se rapprocher. On doit se barrer d'ici. Allez, go! Ok, on doit rejoindre la Rat Patrol Team 01. C'est parti. On a réussi à récupérer... Oui, je sais, mais je crois pas qu'on puisse l'utiliser, non? Parce que c'est par ID, justement. Et on n'a pas l'idée. Ah, c'est quand même. Pardon. Comment on recharge? Je sais plus. Enfin, bref. On se rapproche.
Ok, là ça commence à devenir intéressant, là on rigole. On va au nord, on va au nord, c'est pas grave si on se fait repérer par ça. Cours, 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 cours. Esquive. Voilà.
got to go. You've got an old friend waiting for you. Otacon. The test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. So? Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say... A year at best, right? Yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. You're right. But we don't know where Naomi is. Naomi. Ah, Snake. Colonel. Good to see you. Well, I'm not a colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council. The Analysis and Assessment Staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. What? I'll explain along the way. We've got to stop him. Now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Only 2 eggs today? Solidus must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 5, 2. C'est mère. This is Snake. Do you read me?
What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Ok, octocamo, donc l'octocamo évidemment c'est ça, hein. C'est le petit camouflage, comment dire, petit camouflage auto, on pourrait dire ça comme ça, donc le codec, les armes, gna gna gna. Donc on a la carte aussi, très important, il faut qu'on ait récupéré le Mark II ici même, enfin ça doit être peut-être plus loin d'ailleurs, je sais plus, enfin bref. Il faut récupérer le Mark II, on va éviter de se faire repérer, il n'y a pas quelque chose ici, une ration, j'ai bien fait de regarder. Ok, allez c'est parti. Je vais pas prendre mon arme quand même, je vais peut-être prendre juste le couteau en fait. Comment on fait un... C'est un couteau électrique aussi. Ouais voilà. Non, je me suis gouré. Comme ça. Zzt. Voilà, on n'est pas obligé de planter. Allez, c'est parti. Alors je fais gaffe parce qu'il y a quelqu'un ici je crois. Voilà, vous voyez, il y a des soldats. Des soldats. Je passe quand même toujours l'indice de camouflage en haut à droite, mais pour l'instant... Hop, la ration. Ouais, génial, il y a des renforts qui arrivent. Donc oui, ce sont les rebelles qui affrontent les PMC, même si les deux camps sont des PMC finalement. Et on peut prendre parti pour les rebelles ou alors on reste tout seul. Compresse arsenal. Ah tiens, c'est ce qu'il est en train de dire. Douleur musculaire, oui, je m'en fous. Et on peut prendre parti en aidant les rebelles. Comme ça ils vous aideront probablement plus tard. Oula, on va attendre parce qu'il y a du monde là. Mais bon, c'est selon ce qu'on veut. Je pense que je vais essayer d'en tuer un ou deux histoire que les rebelles ne m'embêtent pas trop. Et attention parce que il y a un canon sur ça. Vous voyez, qui tourne et qui peut vous repérer. Fais gaffe à lui aussi parce que je me suis déjà fait repérer ici une fois. Doucement, doucement. Allez, on continue. Alors on avance hein, vers l'endroit de la carte comme on a dit. Les soldats partout ici, bordel. Bordel, il y a un AK. Donc si on en a déjà un, ça le vend automatiquement. Et on aura des... Ah, ça le vend pas tout de suite, mais ça sera pour plus tard. On pourra vendre et acheter. Enfin bon. J'ai 4 rations déjà, c'est déjà bien. Oh. Oh. Oui bah vas-y, continue. Pauvre rebelle. Alors attention, ça veut dire qu'il y a un soldat qui est là aussi. Petite musique. Passer par la droite un Praying Mantis hein, qui est une sorte d'unité des PM6. Alors attention. Alors vous voyez le petit cercle autour de moi montre les mouvements en fait. Autour de moi ça peut être un animal comme ça peut être quelqu'un et là c'est quelqu'un apparemment. Je le suis discrètement parce qu'il y en a d'autres. Il y a beaucoup trop de soldats dans la zone donc c'est pour ça que je vais tout doucement.
C'était chaud, hein. Espèce d'abruti. Who goes there? Bon, faut que je le tue. Alors j'étais obligé, sinon il allait me repérer. Apparemment personne m'a... Non? Ah bah c'est parfait, personne n'a rien dit. Parce que ça fait un bruit quand même. Alors là j'allais me faire repérer parce qu'en fait quand je me suis tourné à plat ventre, s'il peut pas tourner comme là, vous voyez, il se met... parce qu'il n'y a pas assez d'espace, du coup il se met accroupi. Et c'est un petit peu chiant, enfin c'est pas grave, du coup je suis content parce que je me suis pas fait repérer. C'est parfait, attention de pas toucher les objets sinon ça fait du bruit. Alors, donc si on regarde la carte, c'est par là. Ok. Attention au machin là-bas, donc on voit qu'il y a des soldats sur le côté. Et ils sont là d'ailleurs. Ils sont là les petits comiques. Passer par là, hein. On va passer par là-bas. Avec le AK dans les mains, d'ailleurs pourquoi j'en prends un, je sais pas. En tout cas j'ai déjà tué quelqu'un. Je sais pas, même pas beaucoup, pas vraiment de temps de gameplay. Hop là, let's go. Petit clin d'œil de la statue. Il lui cache le sexe, mais bon ça fait... Voilà. Comme ça on peut enregistrer aussi le camouflage, certains camouflages, mais ça on verra plus tard. Je reprends ça. Alors il y a plusieurs endroits un peu à repasser, mais moi je passe par là. Du coup, faut qu'on aille où? Ah oui, par là, pardon. Je vais passer par en haut et je vais... Ok. Ok. Snake, press the crawl button while running to execute a roll. Hop là, roulade. Can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Oui. Attention, il y a un garde ici. Hop, camouflage. Normalement, ouais, je suis à 85%, ça devrait le faire. Je vais essayer de faire un CQC, hein, histoire de... Ah, on peut plus marcher doucement avec les flèches, hein, c'est forcément comme ça. Je te mets KO. Ah, je t'égorge. Ça au moins tu te réveilleras pas. Un M417. Alors on peut les cacher dans les... Voilà, c'est les armes des PMC qui sont verrouillées. Yes, un bouquin. Un bouquin, c'est cadeau. Alors voilà, on peut aussi les fouiller, leur demander de jeter leurs armes, etc. Enfin bref, on verra ça plus tard. Je peux vous montrer le bouquin à la limite pour les petits pervers d'entre vous. Je sais plus comment on le lit par contre. Playboy. Je sais même plus comment on le lit. Bah, on verra ça plus tard. Quoique. Âgé entre 18 et 80 ans. Ah bon, pas plus de 80 ans. Posez-le. Pour appuyer, ouais. C'est comment? C'est comme ça, voilà. Regardez, je fais rond. On peut voir. Bon, c'est pour les petits pervers d'entre vous. Et du coup, j'ai perdu un bouquin. Mais c'est pas grave. Pas grave, vous m'en foutez. Ok, donc on n'a pas d'armes. Faut qu'on aille récupérer le Mark II, effectivement. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors. Il y a un soldat en bas. C'est bon, il regarde. Ah, j'ai failli y aller, mais il regardait. Donc pas mal l'octocamo, le camouflage qui s'adapte au sol et autres. Pas mal. Ok. Soldat, je sais pas où il est. En dessous, il est là. Il est juste là. Faire très attention de ne pas se faire repérer. Et il s'est mis à copie, je voulais pas, hein, mais c'est ce que je vous ai dit. Dès qu'il y a une sorte d'obstacle, bah, il arrête et il se met à copie. Hop, il est là lui. Pour l'instant, j'y vais en mode sécurité. Hein. Je suis content parce qu'au début, je pensais que j'allais me faire repérer. J'ai failli, hein, j'avoue. Mais alors, on peut y aller aussi doucement comme ça. On peut changer de position, on peut rouler. Enfin,
Vous verrez au fur et à mesure. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Normalement, c'est bon. Il regarde pas. Ration. Ok. C'est le moment, c'est le moment. Au moment qu'il est de dos. Là, il y a un garde qui sort ici. Vite, 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 vite. On peut aller dans les poubelles aussi. Enfin bon, je peux pas faire ça. On va attendre que les gardes passent là. On peut faire le mort aussi, vous voyez. Là, je bouge plus exprès. Là, si je bouge, hop. On peut faire comme ça et s'avancer comme un serpent. Hop, en se rampant à moitié. On peut le faire de l'autre côté aussi. Allez-y, avancez, avancez. Parfait. Alors si je me cache dans la poubelle, vous voyez, hop. Je crois qu'à force, il y a l'odeur, je crois. Je sais plus. Comment on sort en fait? Ah, c'est pas comme ça, mais normalement on peut regarder un petit peu en soulevant la poubelle, vous savez. Mais bon. L'autre qui est là-bas, j'ai pas envie qu'il me voie. C'est pour ça que je reste comme ça. Voilà, normalement on y est. Voilà. It's me, Snake. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear. That's right. Just like Rex. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go. Like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the Solid Eye. It's a war zone out there. Stay on your toes.
Ok, donc c'est bon. Mark II, et Opérateur, et Solidai, et Metal Gear. Ouais, voilà, on a de tout, Donc est-ce que c'est un problème? Alors on peut avoir déjà toutes ces armes là. Comment ça se fait qu'on ait déjà ça en fait? Bon, bah, c'est pratique. Même le Desert Eagle. Ah oui, c'est les armes que l'on débloque, mais que même en nouveau on les a. C'est le Desert Eagle qui est très très puissant. Bon, j'allais dire un truc, mais c'est sur la suite de l'aventure, donc je vais pas le dire. Et le MK23, c'est un peu comme un SOCOM finalement. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc je garde pour l'instant ce que j'ai. Ça j'enlève, je m'en fous. Et dans les objets, on peut probablement rajouter l'iPod. Les cigarettes, prise de scanner, ça c'est pour lorsque... Normalement on débloque ça dans Metal Gear Online, mais bon, vu que c'est fini, on le débloque je sais plus grâce à un code. Et dès que vous piquez ça avec un soldat, vous savez où sont tous les autres soldats, mais je vais pas le prendre. Compresse, pourquoi pas. Arsenal, ouais, en plus ça a vraiment la forme de l'arsenal comme dans Metal Gear Solid 2. Et voilà. Et normalement j'ai plein de musique dans mon iPod. D'ailleurs c'est dommage qu'on puisse pas les mettre celles qu'on veut. J'aurais mis celle de MGS... Phantom Pain, normalement j'en ai plein, genre si je mets je sais pas. Ouais, celle-là vous la connaissez, mais tiens, Mantis. Voilà, c'est pas beau ça. Wow. Alors je vais aider les rebelles pour qu'ils m'acceptent finalement. Ah. Boom! In your face, soldier. Une ration. Avec la musique de Mantis, j'adore. Je vais en tuer 3, ça peut suffire. Hop. Tout doux, parce que c'est la guerre. Je récupère son arme. Merci. Oula, il y a des oiseaux là. Oiseaux robotisés apparemment. On n'en sait pas plus sur ça. Wow, putain, il bourrine la zone en plus. Bon, en tout cas, on va y aller doucement. Hein. Je reste à plat ventre parce que soldats sur le côté, je crois. Wow. Là-bas. Boum. Boum. Voilà. On va tuer 5, ça devrait le faire, il devrait bien m'aimer normalement. On peut changer aussi de type de fléchette. Ah, on peut pas encore, on verra plus tard. Cette musique de Mantis, j'adore. On avance. Bon, je vais l'enlever. Hein. J'en mettrai de temps en temps des musiques, je vais essayer en tout cas. Le Solidai, ouais, vous voyez, le radar en haut est un petit peu plus élaboré. On peut mettre en nocturne, on peut mettre en mode jumelle. Je vais mettre en comme ça, même s'il faut que je fasse gaffe à la batterie car j'en ai qu'une. Ah, je m'en doutais qu'il allait se mettre accroupi. Et d'ailleurs la batterie je vais la garder, je vais rester au MK2, donc on peut le diriger, je vous montrerai plus tard. Je vais m'en servir plus tard, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai que 41 fléchettes, la vache. Oh, n'aie pas peur. Ouais, y a un véhicule qui est arrivé quoi. Ouais bah j'avance hein. J'avance. Donc faut qu'on rejoigne la team Rat Patrol 01. Bon d'accord, faut rentrer là à droite, vous voyez. Après on sait pas. On verra. On passe par l'endroit où sont les rebelles apparemment. Ils se font bien attaquer d'ailleurs. Ah. Non même pas de You Have My Back. Boum. Voilà. Bon, j'espère que j'ai fait sensation auprès des rebelles pour pas qu'ils... Parce que là, vu qu'on passe par leur planque, c'est pour ça que... Hein, je prends soin d'eux. Allez, c'est parti. Alors, normalement, on rentre chez les rebelles. Dans la planque qui se fait attaquer, justement. Enfin, de devant, en tout cas.
Oh, j'ai pas besoin de nocturne, regardez. Ok, on voit bien, mais on voit pas si mal que ça ici. Donc, est-ce que le rebelle me dit quelque chose? Et là. Tu me connais pas? J'ai tué des gens. Bon, je te donne une ration, c'est cadeau. Je vais pas donner une ration à chaque fois, donc maintenant je vais esquiver les autres. Donc apparemment j'ai pas encore... je les ai pas encore assez aidés. Alors... Ah, ils arrivent, attention. Allez-y, allez-y, avancez, avancez. Donc si on est déguisé en rebelle, on n'a plus le déguisement parce qu'on l'a perdu, vous voyez. Oui, j'ai oublié de vous montrer. Camouflage, maintenant on peut changer les camos. Camouflage auto, donc ça je leur mets à la base. On peut présélectionner, ceux-là on peut plus les changer. Ça c'est des camos téléchargés, est-ce que je les utiliserai? J'en sais rien du tout. Le olive rend bien par contre. Vous voyez, il est un petit peu mat. Du coup, enfin effet peinture mat, du coup, Heaven aussi. Pas mal. Enfin bref, on se met en ça, on peut changer les autres choses, kaki aussi, puis plus tard les tenues, enfin bref. Vous avez compris. Voilà, c'était pour reprendre le flash. Donc eux, je vais pas les tuer quand même. Je suis pas méchant à ce point-là. Ah, des fléchettes anesthésiantes, c'est cadeau. Je vois rien par contre. En fait, j'ai le soleil en pleine face. Quelqu'un ici? Oh, des poules! Des poules! T'as de la chance. Tu as beaucoup de chance. Y a rien ici. Ah ah! Des nouilles instantanées. Putain de, il y a une PS3. Là, je crois qu'il y a quelqu'un qui va arriver. J'espère qu'ils vont pas me voir. J'esquive hein, parce que comme j'ai dit tout de suite, je les ai pas aidés assez, c'est pas grave. Hein. C'est bon, c'est tout? Ok, c'est cool. Ah oui, une nouveauté aussi, on peut se balader accroupi comme ça, pratique. Il y a des rats ici. Un scar... Non. Ouh, un pistolet automatique, c'est bien ça. Il y a des balles partout. Je prends ça. Là, c'est des poubelles. Ah, ils sont encore vivants ici. Je vais essayer de l'éviter, lui. Essayer de l'éviter. L'autre, de toute façon, ils sont blessés, ouais. Truc bizarre à quatre pattes. Oula. Trousse de soins, ça. Ah, c'est bien ça, pentazamine. Ça les empêche de trembler, même si, personnellement, je crois que dans le jeu, j'en ai jamais utilisé. Bordel, ils sont... Putain, il est encore là. Compresse. C'est des munitions, je m'en fous. Ouais, apparemment, il paraît il y a des robots, etc. C'est... Ça a l'air drôle. Oh, Theme of Terror. Désolé, petite coupure du micro. C'est pas voulu. Toi là-bas, par contre, je vais être obligé de t'endormir. Je suis vraiment désolé. Yes, oui, désolé. Oh, et puis non. Je sais pas si je suis gentil aujourd'hui. On va voir s'il me voit. Ouais, il va me voir, à mon avis. Est-ce qu'il va déclencher l'alerte? Bonjour. Vas-y, approche-toi, je te donne une ration, c'est cadeau. Tiens. Ah, le... Ouais, c'est cadeau. Là, il y a les mecs qui sont ici. Je vais pas donner une ration à chaque fois. Hein. Donc, bon. Pourtant, j'en ai tué 5 ennemis, c'est incroyable ça. Doucement, doucement. Ok. Là on peut pas passer, on continue, on continue. Alors d'habitude ça va vite ici, mais c'est parce que, hein, comme je l'ai déjà dit, je suis
pas forcément ami avec eux. Non, il a rien. Allez-y, retournez à votre besogne. Ah, c'est bien l'autre 6 barres. Bon bah puisque c'est comme ça, j'ai pas envie de les toucher, c'est pour ça donc c'est que je vais doucement. Comme toi tu vas venir par là aussi. Oh, c'est parfait ça. Perfect. Ok. Par là. Il y a du monde qui arrive en plus, c'est quoi ça? Grenade paralysante, donc oui pour l'instant c'est stuffage, grenade fumigène. J'attends qu'ils passent. Faut pas être devant quand ils vont passer. Ok, ok, c'est tout. Ah, on peut se pencher et faire. Non, faire ça. Enfin voilà. Ok, c'est un peu mieux aussi pour viser ces L1 au lieu de R1. Ça c'est grenade au phosphore blanc. Waouh, le nombre de grenades à l'infini. Et grenade tout court. Bon bah ici c'est les grenades, c'est clair. Là-dessous il n'y a pas quelque chose. Une boîte en carton, c'est cadeau. D'ailleurs, je vais la prendre tout de suite. Par contre, le couteau tu dégages, ça tu dégages. Je vais le mettre juste dans l'ordre. Non, 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 non. Hop, hop. Tac, 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 tac. Je mets ça là. What? Non. Ah. Voilà. Je voudrais juste que ça soit assez rangé. Donc j'ai gagné le carton. Et c'est ce que je voulais faire à la base. Je voulais me donner un carton. Cigarette, en fait, ça me servira à rien. Carton, tac. Tac. Donc oui, il y a des... Ok, ici. Des petits casiers. Donc là, il y a un book. Playboy. Encore, ça, c'est pour les gardes. Hein. Ça, c'est... Ah, bah voilà. Déguisement de milicien du Moyen-Orient. On a trouvé un autre parce qu'on l'avait perdu, l'autre, hein, face aux saloperies. Donc c'est changer de costume. Habit de la milice de... Habit Moyen-Orient, plutôt. Du coup, c'est un peu le même. Il y a des munitions d'infini. Du coup, maintenant, ils me disent rien. Vu que je suis habillé comme eux. RPG, génial. Bon, bah c'est parti. Maintenant, je peux courir. Alors. Bonjour tout le monde. Vous voyez, ils me disent rien. Tout le monde. Ok. Bonjour tout le monde. Quelque chose par là. Munitions. Munitions RPG, ouais, c'est génial. Alors. Tac, tac, tac. Là, c'est quoi? C'est une ration. Je prends les rations, je prends. Ah, on va sortir par là. Et là, c'est cocktail molotov. Ça va servir plus tard, ça. Allez, let's go, on monte. Go, go, go. Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see,
I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you? All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa. Slow down. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on Emoticon? I don't particularly like the guy. But it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length?
Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Boo. There you see, no problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift?
I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with it. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol. Bon bah voilà, on a gagné le M4 modifié et on a réussi à rencontrer Drebin. Donc juste pour vous montrer rapidement, est-ce que je peux accéder d'ici, je sais pas. Tandis que mon chat fait n'importe quoi. Je sais plus, en tout cas je crois qu'on peut, on peut acheter des munitions, etc. Vous voyez, customiser, ça c'est grâce à Drebin, je pourrais ajouter une lumière, etc. Des silencieux en plus. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de customiser, donc ce que je vais faire c'est que je vais rien acheter pour l'instant. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, pour ceux qui attendent ça. Oui, je sais. Oh. Oh. Je me rappelais même plus qu'il y avait quelque chose ici. Alors on doit aller retrouver la Rat Patrol Team 01. Oula, ça a l'air loin tout ça. En tout cas voilà. Donc c'est parti. Là il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose ici. Ici on peut aller par là. On peut aller par là aussi. Donc je vais monter. Et il tombe même plus dans les escaliers. Oui, c'est par là. Là il y a eu un lance-roquette. Hop là. On l'a vu. Tout le monde l'a vu. Hop là. Voilà, je l'ai. Bah, c'est parti. Tac. Alors. Donc on va rencontrer la Rat Patrol Team 01. Faut qu'on la retrouve. Probablement pour nous aider avec Liquid. C'est parti. Alors. Wow. Salut les copains. Je suis avec vous, je suis habillé comme vous. Allez, c'est parti. Encore une ration, c'est qu'elle... Oula, ils se font déglinguer. Bon bah au moins là, ils sont déglingués, là c'est sûr. Bah let's go. Go, 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 go. Là. Là. Petit moment plateforme, pardon. C'est vrai que c'est pas souvent dans les Metal Gear. Enfin, plateforme non, mais je sais pas comment dire. Voilà, petit moment. Ouais, si, on pourrait dire plateforme, même si c'est pas vraiment plateforme. Hop. Escalade, on va dire ça comme ça. Alors. Par là. Et par là. Go. Ah. Who's there? Go away! I'm not done yet! Stop! Stop right there! No! Get back here!
Bon bah voilà, oula, ouais, on a gagné le baril, c'est cadeau. Maintenant, il y avait un garde qui était en train de... Enfin un garde non, mais un des PMCs qui était en train de faire ses petits besoins. Alors je fais gaffe parce qu'il y a des soldats en face. Ah ils sont là-bas. Le problème c'est que si j'enlève, ils vont me voir. Allez j'enlève, c'est pas grave. Rien à foutre. Tac. Je peux pas l'avoir d'ici, non. Je peux pas. Boum. Ne dis pas que je l'ai eu quand même. Ça serait abusé. Alors. J'évite de me faire repérer, hein, je le répète. J'ai les gardes qui passent à côté, enfin les gardes les... Boum. J'espère qu'ils vont être contents de moi à cause de, enfin grâce à ça parce que sinon ils vont me déclencher une alerte. Alors je passe par là, tiens. Alors j'aime bien cet endroit là parce que ça fait vraiment pas labyrinthe mais ok c'est linéaire mais pas au point de des anciens. Vous voyez on peut choisir différents chemins pour le champ de bataille etc. Oui il y a un mortier, je vais pas l'utiliser parce que ça va me faire une alerte mais c'est très intéressant les mortiers. Tout doux, il y a du monde ici. C'est quoi ça, c'est un rat? Ah non, c'était un regain. Boum. On passe par là. Un striker, c'est ce qu'on a vu depuis qu'on a vu plusieurs fois tout à l'heure. Die. Bon, j'en ai tué quand même un bon... pratiquement une dizaine je pense. Allez c'est parti. Ah, ils sont là-bas les rebelles. Passer par là moi. Tac. Alors. Ici non. Wow. Il y a le machin. Il y a le machin, il y a le striker. Passer par là. Il y a du monde par là? Oui, il est derrière, ça va. Oh, ils sont là-bas. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je vais vous aider les jeunes, je vais vous aider. Je suis du côté des rebelles de ce côté-là. Boum. Voilà. Clic, clic, clic. On va rentrer là-dedans parce que je sais qu'il y a un sniper, ou plusieurs, je sais plus. Attention sur le côté gauche, il peut y avoir quelqu'un, apparemment non. Hop. Voilà. Grenade. C'est bon, ils ont rien vu. On a de la visite? Oh putain, il m'a peut-être vu. Ah l'autre il va descendre, foiré. Dégage. Ah non peut-être pas. Je vais garder le solid eye pour savoir où est-ce qu'ils sont. Si il y en a un qui arrive là. Ah quand même. Ça en a fallu du temps. Enfin il en a fallu du temps pas. Il y en a un qui est là. De ce côté là il n'y a rien. Toi t'es là. Toi je vais te friser et je vais te fouiller. Petit sniper là. Freeze. Allez je te fouille. Oh j'ai récupéré déjà son fusil ouais, M14 ouais. Hop, on appuie à chaque fois. Hop, 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 hop. Ouais, le petit coup à la fin qui fait très mal. Et je te tue parce que sinon tu vas te réveiller. What, la balle dans la tête qui le tue pas. Ah si c'est bon, j'ai cru. Du coup j'ai récupéré plein de choses. Il y a quelqu'un aussi.
Toi, je te fouille pas par contre. Boum. Voilà. Allez-y les rebelles, venez. Je suis avec vous. Est-ce qu'ils viennent ou pas? Je vais récupérer ton fusil, toi. Vendu. Bah c'est bon, ils sont là, ouais. On va pouvoir continuer. Alors 2 secondes, je reviens. Voilà, je suis vraiment désolé, mais c'est mon chat à chaque fois pour sortir. Il ouvre la porte en grand de la chambre, du coup. Vous pouvez entendre s'il y a du bruit, etc. Et c'est un petit peu chiant, je le sais. Alors, y a-t-il quelque chose ici? Oui, il y a quelque chose, comme d'habitude. Alors, on se rapproche. Ah oui, du coup, la carte. Ah, on s'est bien rapproché quand même. Sale-toi avant. Ok. On va avancer. Oh là, il y a du soldat. Doucement. Venez pas de ce côté-là. Ok, pour l'instant ça va. Donc oui, je pourrais les endormir, hein, mais je sais pas, je fais pas, je sais pas. J'ai fait leur Big Boss d'ailleurs pour info. Oh. Voilà. Ça vous avez vu. Alors, oui, je pourrais l'endormir. Alors je le ferai. Je sais pas en fait. C'est vrai que c'est plus simple de les tuer, mais oh. D'accord, il y a des soldats qui sont là, mais non, oui, non, on s'en fout un petit peu, disons que ça a toujours été chiant. Vu que l'autre il est arrivé en courant d'ici, j'y vais doucement. J'y vais doucement. Tiens, bah d'ailleurs, c'est le bon moment pour essayer le petit MK2. Hop. Je me mets en mode camouflage optique. Donc vous voyez, Solid Snake a une manette de PS3. C'est drôle. Alors on peut frapper au mur, on peut... Bah là je suis en mode camouflage optique mais je peux l'enlever, vous voyez. Et on peut aussi électrocuter les soldats, s'il y en a. Apparemment. Il faut qu'on aille trop loin aussi. Mais bah d'accord, dès que je viens pour... Il m'a fait peur lui. Ils se font avoir à chaque fois en fait. Bon, je vais vous le montrer sur ceux qui sont endormis. Ah, ils sont plus là, ok. C'est un fail. C'est un fail. C'est... Oui, regardez. Hop, et du coup il est KO. Enfin bref, c'était ça. Maintenant, on y go. On est parti. Voilà comment que c'était, maintenant, vous savez. Quelqu'un qui est devant là, là-bas. Attention quand même. Je fais gaffe. Donc là d'où on est, c'est ouais, voilà, c'est dans le bâtiment là-bas. Alors. Donc là on passe directement dans un no man's land, à gauche les rebelles, à droite les PMCs officiels. Hop, c'est parti. Essayez de pas me faire repérer à cet endroit là. Voilà. Vite, go. Voilà, ils sont de chaque côté. Voilà. Allez, j'avance. Frappe aérienne, oui, bah c'est pour ça que je me dépêche de me barrer. Vite, je vais me remettre en anesthésie encore. Je vais essayer de faire ça à la mode clean au lieu de tuer tout le monde, hein. C'est clair que ça me ressemble pas. Il a pas eu m'embête, il va me voir si je fais rien pour. Ah, voilà. Vite. Ok. Je suis rentré. C'est pas beau ça? C'est pas beau. On est rentré dans la maison, donc c'est... Enfin dans la maison, je sais pas si c'est vraiment une maison, c'est plus je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi du tout.
je fais start. Et du coup, mes chers amis, nous allons nous arrêter ici parce que après, une fois que je serai en haut, il y aura cinématique, etc. Du coup, ça sera peut-être trop long. J'en profiter pour sauvegarder, c'est pratique pour sauvegarder. En plus ici, il n'y a pas besoin d'appeler, même si je préférais appeler, ça faisait plus réaliste. Je peux enregistrer par-dessus quoi? Pourquoi il y en a deux là? Deux boss extrêmes. Liquide facile. D'accord. Je sais pas moi. Je sais pas par-dessus quoi enregistrer. Par-dessus ça. Allez. J'en ai rien à foutre de toute façon. Tac. J'enregistre. Voilà, donc la prochaine étape ce sera de retrouver la Rat Patrol Team 01 pour savoir un peu plus sur où est caché Liquid ou Oslo comme vous voulez, ou Liquid Oslo si vous voulez. Voilà pour la prochaine fois, il faudra que je m'équipe en armes. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo hein, sur Metal Gear Solid 4. Et ben on se retrouve aux prochaines. Allez, salut!